Korwo, to kim jesteś nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w to wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i skup pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż pod twoją celą. I powodzenia. Potrzebujemy cię żywego i w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić. Przyjaciel.